through the critical analysis of Franz Kafka's The Metamorphosis. I hope today is going to be the last class on this particular text. Sorry. So let's pay our attention to the screen right now. Okay, I'm going to share it. So just look here, a new term. We are going to be introduced to a new term, that is Kafkaesque. Okay. What is actually meant by this terminology, that is Kafkaesque? Let's explain it. The word Kafkaesque has made its way into common usage and now is understood to mean anything having to do with alienation, absurdity, anxiety, or isolation. Themes that came to characterize Kafka's life and works. Okay. So, with the particular word Kafkaesque, when you will pronounce this word, automatically you will have some meaning. You will tend to mean some phenomena of a man's life, that is alienation, absurdity, anxiety, isolation. All these themes are actually the content of this particular term, Kafkaesque. Okay, it is this type of hyper consciousness of being. Just look here, hyper consciousness of being, a sort of being. Okay, a lost, confused, alienated, exposed creature in a hostile world that was the heart of some aspects of existentialist thought. তাহলে কি জীবন স্রোতে হারিয়ে গেছে, জীবন স্রোতে হারিয়ে গেছে, কোনো কুল কিনারা না পেয়ে, confused about what to do or what not to do. That means absolutely ignorant of the surrounding situations, alienated, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, exposed creature in a hostile world, and he is living in a hostile world. So it is a type of being that is totally unacceptable and that is totally detestable and a bitter experience of man's existence, all these things. Okay, perhaps some people had experienced these feelings before, but something about the day and age, the changing social paradigms and obligations on the one set of the industrial age and the rise in drug, alcohol use that all come together in a way that was unique and created a general feeling of anxiety that Kafka managed to capture better than many of his peers, even if he never really intended to do so. তাহলে দেখো, হতাশা, দুর্দশা, যন্ত্রণা, বিষাদ, অবসাদ, এই সমস্ত কিছুই তো মানুষের মধ্যে আসে। মানুষ কুল কিনারা না পেয়ে অনেক কি বলবো যে একটা সকল কিছুকে ভোলার চেষ্টা করে। তো এই যে ভোলার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেদেরকে এলিয়েনেট করে, ড্রাগ অ্যাডিক্টেড করে ফেলে, এটসেট্রা, অল দিস থিংস। কিন্তু কাফকা, ফ্রান্স কাফকা এই বিষয়গুলিকে অন্য 10 জনের মতো না করে অন্যভাবে ট্যাকেল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সে নিজের যন্ত্রণা নিজের মধ্যে পুষে রেখেছে এবং সেটাকে এক্সপ্রেস করে সিরিয়ালিস্টিক ওয়েতে অন্যভাবে বাঁচতে চেয়েছে। ওকে,
এটা আমরা আরো কিছু জিনিস তাহলে আমরা এখানে দেখি। Okay, so we got introduced to the term Kafkaesque. I hope that you now you understand the meaning of this word undoubtedly. Okay, Kafkaesque. The meaning of the metamorphosis, the title, meta means to change, morphe means form, on the change from something. Samsa represents a specific type of behavior, fear of being alive with wall of its race rivers, the embrace of an inauthentic code of behavior, which in the end is transformed into the acceptance of life with all of its vicissitudes. Okay, inward basis, real metamorphosis, the real metamorphosis. এগুলি তোমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন গুলির কথা বলছে। হ্যাঁ, এগুলি biological metamorphosis, psychological metamorphosis, that is what are the reasons behind the metamorphosis, that means change, transformation. Psychological depression is one of them. Okay, symbols গুলি আমরা এই নোভেলের মধ্যে যে সিম্বলস গুলি পাই, ঠিক আছে? The apple. What is apple? Apple are religious symbols say to represent a fall from grace, dystopian symbol. Apple টা কি? ওই যে অ্যাডাম এন্ড ইভ তোমার হচ্ছে ফরবিডেন ফ্রুট খেয়ে তো তারা তাদেরকে ডাউনফল হয়েছিল, তাই না? তো অ্যাপলটা এখানে একটা সিম্বল, রিলিজিয়াস সিম্বল হিসেবে কাজ করছে। সেই অ্যাপলটা কোনটা? তাহলে এখানে অ্যাপলের সাথে কিভাবে ওই যে অ্যাপেলটা তোমার হচ্ছে তার ফাদারটাকে ছুঁড়ে ফেলে, এই অ্যাপেলটাকে আমরা কিভাবে এটার সাথে রিলেট করতে পারি? জাস্ট থিংক অ্যাবাউট ইট। ওকে, the hospital, an interface between society and the individual, a place to which Gregor could have gone for help, so near for Gregor, just across the street, and yet so far, because what stood between him and the hospital was the faceless bureaucracy of society. Note how the building is described as austere and ominous, unwelcoming. Okay, hospital. A hospital infirmary, generally key, an interface between society and individual. Eta symbol হিসেবে কাজ করছে। Society and individual, a place to which Gregor could have gone for help. এখানে তো ট্রান্সফরমেশনের পর হসপিটালে যেতে পারতো, কিন্তু যেতে পারেনি, কারণ আমরা তো আমাদের যে কোনো ধরনের অসুস্থতার জন্য আমরা হসপিটালে যাই, কিন্তু গ্রেগরের ট্রান্সফরমেশন তো সে যেতে পারতো, যেহেতু বায়োলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনও হয়েছিল ধরা যাচ্ছে, কিন্তু সে যেতে পারেনি। কারণটা কি? হসপিটাল ইজ অ্যাকচুয়ালি symbolizes here the society. That is, the society was not ready. The society was not ready to accept Gregor. It was absolutely unwelcoming. Okay, এইভাবে আমরা হসপিটালকে দেখতে পারি। ওকে, ব্লাইন্ডনেস, nearsightedness. Okay, Gregor's increasing alienation from society, preventing him from even seeing the hospital where he might have been helped. তাহলে এখানে ব্লাইন্ডনেস বা নিয়ারসাইটেডনেস, অর্থাৎ বেশি দূরের জিনিস দেখতে না পাওয়া, এটা কিভাবে সিম্বলাইজ করা হচ্ছে? গ্রেগর যত নিজেকে এলিয়েনেট করে ফেলছে সোসাইটির থেকে, সে তার সাথে সোসাইটির দূরত্বটা তত বেড়ে যাচ্ছে এবং সোসাইটিকে সে তত তোমার হচ্ছে কম অবলোকন করছে। ওকে, অর্থাৎ একটা ব্যারিয়ার, ব্লাইন্ডনেস or nearsightedness is nothing but it's an outcome of the barrier in between the whole society and the protagonist Gregor himself. The music, universal communication. When Gregor tries to reach out to his sister, his efforts are misinterpreted and he is chased away. তাহলে মিউজিকটা
একটা ইউনিভার্সাল কমিউনিকেশন হিসেবে কিভাবে কাজ করে দেখো, যে অ্যাকচুয়ালি মিউজিক্যাল যে নোটস গুলি আছে, মেলোডির যে নোটস গুলি আছে, দিজ আর ওয়াল সিমিলার। এটা তোমার ইন্ডিয়ান মিউজিক হোক, ওয়েস্টার্ন মিউজিক হোক, সকল ক্ষেত্রে একই। ওকে, কিন্তু এখানে এই মিউজিককে তোমার এখানে একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তোমার গ্রেগর তার বোনের কাছাকাছি যেতে চেয়েছে। ওকে, কিন্তু সেটাও তোমার হচ্ছে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছে গ্রেগরস ফাদার এন্ড মাদার। মিসইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে তার সিস্টারের সাথে তার দূরত্বটাকে বজায় রেখেছে। ওকে, the lodgers. Society's control over the middle and lower classes, which are beholden to the upper classes and must live lives governed by the pursuit of money within the pre-established channels of the system. In this case, the lodgers have control even in samsa household, showing the extent of this in operation. Okay, এখানে lodgers মানে হচ্ছে যারা বাড়িওয়ালা। তো এখানে তোমার হচ্ছে লজার্সদেরকে এখানে দেখানো হচ্ছে তোমার ক্যাপিটালিস্ট যারা তোমার শোষক, তাদেরকে এই লজার্সরা রিপ্রেজেন্ট করছে। The Char human, the outsider or the savage who, unlike the maids, is not affected by society and lives outside its rules. The Char woman is able to deal with Gregor on an almost animal level, being somewhat crude and animal-like herself. Okay. In this way, she is able to communicate with Gregor in a more natural way than the rest of them. Okay. She also represents the departure from social judgments beyond good and evil. Okay. দেখো যে চার উইমেন একটা ক্যারেক্টার, এটা আমরা টেক্সটটা পড়লে বুঝতে পারবো। এই চার উইমেনের ক্যারেক্টারটা কিরকম, যে সে হচ্ছে সোসাইটি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড না। শি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য সোসাইটি অর সোসাইটাল স্ট্রাকচার, এবং সে একটা রুরাল হিউম্যান, এবং রুরাল হিউম্যান হওয়ার ফলে যেহেতু অ্যাজ শি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য pre-established rules and regulations of the society, she can easily maintain the communication with Gregor. Okay, she can easily maintain the communication with Gregor. Marriage. Great is maturation into womanhood and a forcing of the endless cycle of domestication. By entering into the folds of society, Grete will give up the independence she has achieved throughout the story, and Gregor's life and death both will have truly been meaningless. এই যে ম্যারেজটা কি, ম্যারেজটা হচ্ছে একটা তোমার সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন। ওকে, এই সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনের ফলে তোমার গ্রেটের বলে না শেষে যে গ্রেটে হ্যাজ বিন ম্যাচিউরড অ্যান্ড ম্যারিজেবল। দ্যাট মিনস শি ইজ গোয়িং টু লুজ হার ফ্রিডম, শি ইজ গোয়িং টু লুজ হার ইন্ডিভিজুয়ালিজম। এবং এই যে ম্যারেজ, গ্রেটের ম্যারেজের সাথে তোমার হচ্ছে গ্রেগরসের যে লাইফের তোমার বদ্ধতা, কনফাইন্ড life, it's being compared to each other. Okay, the doors to Gregor's room, originally locked from the inside, representing Gregor's desire to isolate himself, they eventually come to be locked from the outside, representing his being stripped of free will and choice. Society has locked him out. তাহলে গ্রেগরের রুমের দরজাটা কি রিপ্রেজেন্ট করে, যখন ভিতর থেকে সে লাগিয়ে রাখে তখন এটা রিপ্রেজেন্ট করে যে he wants to alienate himself from the outer society. আর যখন বাহির থেকে তার ফাদার মাদার দরজাটা লাগিয়ে রাখে, এটা রিপ্রেজেন্ট করে কি, the society is not ready anymore to accept him. Okay, and this is why the society has locked him out. The rooms of the house, the interior and exterior realms of human existence. Okay,
Gregor's room comes to represent his internal state, which he, as he depends upon others, become more and more neglected until it is in a state of utter dereliction of the outside. The family engaged in society goes on about its business. তাহলে এই যে প্রত্যেকটা একটা বাড়ির রুম, প্রত্যেকটা রুম কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে? গ্রেগরের রুমটা কি? গ্রেগরের রুমটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? গ্রেগরের রুমটা রিপ্রেজেন্ট করে তার ইন্টারনাল স্টেটকে। আর অন্যান্য রুম যাতে তার ফাদার মাদারেরা থাকতো, এরা হচ্ছে সোসাইটির এক একটা ক্ষেত্রকে, সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করে, who are very much selfish, who are very much consuming, who are very much traditional in fact, okay, and busy with their own business. The number three doors, three lodgers, etc. The number 3 had deeply religious connotations, and it is suggested that this was an extension of a religious metaphor in the story. And number 3 এর একটা রেলেভেন্স থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে কি রিলিজিয়াস ইনক্লাইনেশনটা কিভাবে এটা তোমার উপস্থাপন করে, এটা আই এম অলসো নট ক্লিয়ার। ওকে, I'm also not clear, but এটা আমাদেরকে দেখতে হবে ভেবে, তোমরা একটু নিজেরা এটা ভেবে দেখার চেষ্টা করবে। Okay, so all these are about the symbolism in this text. We have to move in another slide. Let me have 2 seconds. Okay. Some other early life, what is metamorphosis? We have already discussed about it. Early life, Kafka's major influences. Okay, just look here. Who are the philosophers that influenced Franz Kafka too much? The first one is Ovid from the ancient mythology. Then actually Ovid is the source of the text Metamorphosis. Then the modern philosopher Nietzsche and the modern philosopher Darwin. Okay, এই দুইজন কিন্তু তাকে খুবই ইনফ্লুয়েন্স ছিল। ডারউইনের যে তোমার বিবর্তনবাদ, তারপরে নিটসের যে দুঃখবাদ, এটসেট্রা, এই জিনিসগুলি তোমার হচ্ছে তারা অনেক বেশি প্রভাবিত ছিল। ফ্রান্স কাফকা ওয়ার্কস, এগুলো আমরা মডার্নিজমটা কি, এটা একটা তোমার লিটারি এজ পিরিয়ড, ইউ নো, flourished between from 1890 to 1940 এই পর্যন্ত এই মডার্নিজমের পিরিয়ডটা mainly concerned with the lost traditional values brought on by the major advances and disasters of the early 20th century. Such literature focuses on the fragmentation and alienation perceived during this time. To battle this, modernist focused on exploring psychology than directly commenting on society. তাহলে দেখো এখানে যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়গুলোই বা মানুষের একজন মানুষের যে মানবীয় গুণাবলী, সেটার অবক্ষয়গুলি, এই জিনিসগুলি তোমার মডার্নিস্ট লিটারেচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই মডার্নিস্ট লিটারেচারে তোমার ইউজ করা হতো খুব বেশি ইউজ অফ স্ট্রিম অফ কনসাসনেস। এটা হচ্ছে জেমস জয়েসের ধারণা। তোমরা পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট এজ এ ইয়াং ম্যান, এই নোভেলটা যদি পড়ে থাকো তাহলে স্ট্রিম অফ কনসাসনেসটা খুব ভালো করে বুঝে থাকার কথা। ওকে,
use of surrealism to depict alienation. Okay, এটা খুবই important. Surrealism is actually one of the most important characteristics of the modern literature, and we also can explain, or we also can illustrate Franz Kafka's Metamorphosis from the surrealist point of view. কিভাবে? সুরিয়ালিজম মানেটা হচ্ছে কি, এই যে এখানে আছে কিনা দেখে আমরা, আচ্ছা যাই হোক, সুরিয়ালিজম মানেটা হচ্ছে তোমার পরা বাস্তববাদ, বাংলাতে আমরা এটা বলতে পারি পরা বাস্তববাদ, অর্থাৎ এই বাস্তবতাকে ভুলে গিয়ে ইমাজিনেশনের মাধ্যমে অন্য কোনো বাস্তবতায় উড়াল দিয়ে বেঁচে থাকার যে প্রয়াস,